তো হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? ইন্ডিয়ান ভাইকিং চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম। তো আজকের গেম প্লে হতে চলেছে হগার্ট লেগেসি। তো যারা যারা আগের দিন গেম প্লে দেখেছে তারা তারা জানো যে আমি এখন আছি জরুরতি কামরার মধ্যে। আর প্রফেসর উইজলি আমাকে শেখাচ্ছে যে জরুরতি কামরা কী কী চেঞ্জ করতে হয়, কী কী রাখতে হয়, ও কীভাবে চেঞ্জ করতে হবে মুস্টোনের সাহায্যে। তো আগের দিন যারা যারা আমার গেম প্লে দেখেছো ভাই, তাদের তাদের থ্যাংক ইউ, ভেরি ভেরি থ্যাংক ইউ। তাদের ভেরি ভেরি থ্যাংক ইউ ভাই, তোমাদের জন্য এত দূর আমরা আসতে পেরেছি। আর যারা যারা নতুন আছো তারা তারা প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দাও আর শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে। ওদেরও যদি ভালো লাগে তাহলে আমাকেও ভালো লাগবে ভাই। চলো আজকে গেম প্লে তাহলে শুরু করি। তো এখানে আমাকে 5টা মিশন দিয়েছে যে কিছু অবজেক্ট চেঞ্জ করতে হবে বা গায়েব করতে হবে, এরকমই কিছু। তো ওয়ার্ল্ডে দেখা যাক কি করি। তো মিরার আই থিঙ্ক মিরার কোথায় বসাই? এখানে বসাতে পারবো। ওকে, একটা মিরার, মিশন 1 কমপ্লিট। তো মিরার আছে দুটো, মিরার চেঞ্জ করি একটু সাইড করে। ওকে, ওকে, এতগুলো মিরার বসিয়ে আমার লাভ নেই। দেখি এরপরে আর কি বসানো যায়। মিরারের পরে কি আছে? পেন্টিং, আই থিঙ্ক পেন্টিং বসানো, পেন্টিংই তো মিরারটা। হ্যাঁ, দেখি পেন্টিং বসাতে পারি আমি। ওকে ভাই, পেন্টিং বসিয়ে দিয়েছি। ওকে ভাই, এই পেন্টিংটাই মোটামুটি ঠিক আছে। Shall we move on? তো 5টা অবজেক্ট আমি কমপ্লিট করে ফেলেছি। প্রফেসর উইজলি কিছু বলতে চায়, বাতাও প্রফেসর I've উইজলি। conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. আচ্ছা, নতুন স্পেল শিখবো, অল্টারিং স্পেলস, মানে আমি জিনিসপত্র কালার ফালার সব কিছু চেঞ্জ করতে পারবো। ঠিক আছে, খুব ভালো। শিখে গেছি আমি অল্টারিং স্পেল ভাই। তো অল্টারিং স্পেলটাকে আমি লেভিওসোর কাছে রেখে দিই। Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. আচ্ছা, অল্টারিং স্পেল দিয়ে ভাই দেয়াল ফেয়াল সব কিছু আমি কাস্টমাইজ করতে পারবো। দেখা যাক। ও ভাই, এটা একমাত্র একটাই আছে এখনো পর্যন্ত। দেখি নিচে ফ্লোর, নাইস। ফ্লোর চেঞ্জ করতে পারলে তো এটা ভাঙা লাগবে ভাই। তো এইগুলো খোলেনি এখনো পর্যন্ত। কিছু তো খোলেনি আর। তো আই থিঙ্ক এই স্পেলগুলো মনে হয় পরে খুলবে। অল্টারিং স্পেলে তো আমার পাসই খোলেনি কিছু। আই থিঙ্ক কালার ফালার শুধু চেঞ্জ করতে বলেছে। দেখা যাক, কালার ফালার হালকা চেঞ্জ করি। আচ্ছা, টেবিলের কালার চেঞ্জ করে দিয়েছি ভাই।
এটাও ভালো, নাইস। আমি আগের দিন দেখিনি। আরে দিয়া না, object size and Accio! আচ্ছা সাইজ ফাইজ চেঞ্জ করবো কিভাবে আমি? About alteration, Professor. Yes? How do I use the altering spell? Simply aim your wand at a conjured item that you would like to customize and cast the altering spell as I showed you. You can change an item's appearance in a number of ways, as well as move the item around the room. Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. For something a little more advanced. Okay, bhai, size You ফাইজ can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. আচ্ছা ফ্লোর আর ব্যালকনি আর্কিটেকচার পাল্টাতে হবে। ব্যালকনি মানে এইটা আই থিঙ্ক। এইটাই ভাই ঠিক আছে। কালার ইজ ব্ল্যাক কালার, পারফেক্ট। Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. আচ্ছা Professor ডিকে Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. তো ভাই প্রফেসর উইজলি ডিককে এই স্পেলটা শিখিয়েছে। তো ডিক ভাই Professor कुछ help कर Weasley दो। said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? The cool and the project and dark and mysterious ভাই। I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. ओ भाई अब लग रहा है ना कुछ मजेदार। Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई?
ও আর আরো জায়গা হয়, আরো কামরা খুলে গেছে ভাই এখানে, আরো পেস। An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. তো জরুরি আমরা জানি যে আমার আরো স্পেল, আরো পেস লাগবে, জায়গা লাগবে। তো আমি এখানে কি করেছি এটার মধ্যে আমি বসবো কিভাবে ভাই? তো এরকম সবাইকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে হুকুম করতে হবে, উদার যা ভস্রিকে, উদার যা ভস্রিকে, আর বাকি মেরে পিছিয়ে আও ভস্রিকে। তো জরুরি আমরা জানি যে আমার আরও স্পেস লাগবে, জায়গা লাগবে আমার। তো তার জন্য একটা নতুন রুম আর নতুন সব কিছু খুলে দিয়েছে। এখানে আমি ডান্স বার আর সব কিছু করতে পারি। এখানে হবে ডান্স বার, আর এখানে হবে কাউন্টার স্টল, আর এখানে বন্ধু বান্ধবরা বসে টাস পাস খেলবে। আই থিঙ্ক আমি তো অন্য জায়গায় আছি না, ভাগ বসে। তো থ্যাংক ইউ জরুরি কামরা। এবার লাগছে একটু ভালো মিস্টিরিয়াস সব কিছু। তো আমি এখন কিছু চেঞ্জ করতে যাই না, আমি বাইরে বেড়াতে যাই। হামকো বাহার নিকালো। তো বাইরে যেগুলো মিশনগুলো বাকি আছে, আমি এটা সাইড মিশন ছিল না, মেন মিশনই ছিল আই থিঙ্ক, মনে হয়। প্রফেসর আছে তো সাইড মিশন হতে পারে না। তো ভাই আমি জরুরি কামরা থেকে বাইরে চলে এসেছি, রুম থেকে। তো বাইরে এসে দেখা যাক আমার কাছে মিশন কিছু আছে নাকি, কি আছে মিশন। ওকে, এটা জরুরি কামরা রুম ছিল। ও সোলার সিস্টেম, খুব ভালো। তো ঠিক আছে, আগে দেখা যাক কিছু মিশন দিয়েছেন কিনা আমার। তো মিশনটা আছে এখানে। আচ্ছা, এখান থেকে নিচে যেতে হবে আমাকে। তো ফিগো রিটার্ন চলে এসছে, প্রফেসর ফিগো। তো এখানে আমাকে যেতে বলছে, প্রফেসর ফিগো ডেকেছে। প্রফেসর ফিগো বলতে হবে যে আমরা রুম চেম্বার সব কিছুই খুঁজে পেয়ে গেছি এক্স্যাক্টলি। না এখন না, পরে কাজ আছে এখন আমার। Professor I Fig. was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say yes. the... And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. তো এখন যাব প্রফেসর ফিগোকে নিয়ে। তো তার আগে একটু আমি চেঞ্জ করে নিই, এটা এখানে থাক, লেভিওসও থাক। তো প্রফেসর ফিগোকে নিয়ে আমি এখন রুম চেম্বারে যাব, ম্যাক চেম্বার। And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him.
How did this jackdaw get the pages from the book? সরি গাইস। Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. তো প্রফেসর ফিগ এটাই খুঁজছিল। তো আই থিঙ্ক এখানে বুক রাখার জায়গা, এটা যে জায়গাটা দিয়েছে। This looks promising. ओ भाई क्या जादूगरी है भाई। A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. তো ভাই হগওয়ার্টের পুরো ওয়ার্ল্ডের ম্যাপ দেখাচ্ছে এখানে। If only you were here to see this. তো যিনি ফার্স্ট ইনস্ট্যান্ট ম্যাজিক তৈরি করে, যাদের আমরা ট্রেলারে বা ভিডিওতে দেখেছি। Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? তো yes I do. You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend,
Do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. ইয়েস। I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. তো এক্স্যাক্টলি আমাকে ইনসেন্ট ম্যাজিকের লোকটা বললো যে তুমি তোমাকে আমি পরীক্ষা করতে চাই, তোমাকে আমি পরীক্ষা করতে চাই যে তুমি কতটা সাহসী বা কিছু। আমি তোমাকে কিছু টাস্ক দিচ্ছি বা কিছু কাজ দিচ্ছি, সেগুলো তোমাকে করতে হবে। সেগুলো করার জন্য আমি যাচ্ছি, তাতে যদি আমি করতে পারি তো নতুন কিছু আমি শিখতে পারবো আর নতুন ম্যাজিকের ব্যাপারে জানতে পারবো। তো পাঁচটা What are you up to now? তো ওইখানে গিয়ে দেখা যাক যেখানে আমাকে পাঠাচ্ছে। তা টাওয়ার টাইপের একটা কিছু দেখলাম, ওইখানে আমাকে পাঠাচ্ছে, ওইখানে যাওয়া যাক, গিয়ে দেখি কি আছে ওইখানে। তো আমি কি ডাইরেক্ট টেলিপোর্ট করে যেতে পারবো? ওইখানে কিছু আমি অ্যাক্টিভেট করেছি। তো ওয়ার্ল্ড ম্যাপ এইখানে আমি না, আমি বাইরে দিয়ে একবার উড়ে উড়ে চলে যাবো ভাই, অনেকদিন একটু ঝালু ফালুতে উড়িনি। তো খুল যা। তো আগে এইখান দিয়ে বেড়ানো যাক। তো প্রফেসর ফিক বললো যে একটু সাবধানে, ওইখানে কি থাকবে না থাকবে আমি জানি না। তো হ্যাঁ, ইনসেন্ট ম্যাজিক শেখার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। You thought? If you thought more while we were alive, I wouldn't have sat here with you. Now, excuse me. তো চলো রকেট উঠতে উঠতে যাওয়া যাক ভাই। হগওয়ার্টসে রাত্রিবেলা আমি একাই ঘুরতে পারি, আর কেউ না, কোনো বাচ্চা কাচ্চা ঘুরতে পারে না এখানে। শুধু আমারই পারমিশন আছে হগওয়ার্টসে রাত্রিবেলা ঘোরার। তো নিচে কি লোক যা, থাম যা মেরে ভাই, থাম যা। তো ফাইলিং What টাইম। do you have in store for me this time? ওকে, এটা কমপ্লিট করে দিই ভাই, যেখানে যাব এটা যদি দেখতে পারি আমাকে কমপ্লিট করতে হবে। ওকে, তো এবার Merlin himself would be proud. ওকে, আমাকে দুটো কাজ আছে ইন্টারসাইনে, দুটোই আমি কমপ্লিট করে ফেলেছি। তো পরে আরো লেভেল আপ হবে, মানে কাজ দেবে। ওকে, কিছু লিজার্ড ফিজার ভাই দুষ্পার ফুসপার এখানে রয়েছে। চলো এদের সাথে পরে মারপিট করবো।
তো 1 মিনিট ভাই, 1 মিনিট। আমি আমাকে যেতে হবে আই থিঙ্ক এইখানে। No, I swear I won't be wasting your time, and I'm grateful for the opportunity. আচ্ছা, এই বেলুনগুলো একটা সাইড মিশন, তোমাদের আমি জানিয়ে দিই যেটা আমি পেয়েছি সাইড মিশন। তো সবকটা বেলুনই ফাটাতে হবে আমাকে। তো বেলুন তুমি ছাড়িতে উড়ে ফাটাতে পারবে। আর কোথায়? ওকে ভাই, তো আই থিঙ্ক একবার আমি মিশনটা দেখে নিই ভাই, কোথায় যেতে হবে না যেতে হবে কেন। ওকে, এই মিশনটা ইয়ে করা আছে, এখানেই যেতে হবে আমাকে। মেন মিশন পরে, সাইড মিশনগুলো কমপ্লিট করা যাবে আস্তে ধীরে সুস্থে। ও, এটা তো ইয়ে, এর ভিতর দিয়ে আমি যেতে পারবো না এখানে ভাই, বাইরের দিয়ে যেতে হবে আমাকে। যেখানে আমরা জিনিসপত্র কিনতে আসি ওর ভিতর চালানো Hogsmeade, here I come. যাবে না। নিচে একটা ফাইলিং সাইন আছে ভাই, যাওয়ার যেতে যেতে এটা কমপ্লিট করে। আর Let's মাকড়িয়া, see what's up your ওকে sleeve this time, Merlin. ওকে মাকড়িয়া आ जाओ, ব্যাটেল খেলতে ভাই। Confringo. Levioso. Confringo. ओके, दोनों मकड़ी खत्म। এটা কি ভাই? তো এখানে একটা ফাইলিং চাইন আছে ভাই, কমপ্লিট করে ফেলি, পরে আমাকে আসতেই হবে কমপ্লিট করতে। Confringo. Not so tricky after all, Merlin. এগুলো যত কমপ্লিট করবো আমার লেভেল আপও হবে ভাই। সাইড মিশন এখানে কবে আসবো না আসবো খুঁজে খুঁজে আবার পরে করতে হবে, তার থেকে আমি এখনই করে নিই। তো ছাড়ু চল। তো ভাই শাড়ির পাওয়ার একটুখানি লেভেল আপ করতে হবে, কেন এত দূর দূর যাওয়া, টেলিপোর্ট করা ভাই।
over here. তো প্রফেসরের সাথে আমি এখানে চলে এসেছি, তো আগে ব্লু ফিল্মটা অ্যাক্টিভেট করে নিই। Handy resource indeed, your field guide. বাতা We're প্রফেসর not ফিক। alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. তো প্রফেসর ফিগো আমাদের Well, সাথে this যাবে। isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. I deserve better than patrol duty. Quickly now. আচ্ছা, আমাকে এখানে গায়েব হওয়ার ম্যাজিকটা ইউজ করতে হবে, তো ওকে। Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. ওকে ভাই, তো Well লুকিয়ে done. লুকিয়ে পিছন দিয়ে গেলে এক্স্যাক্টলি আমি ওদের পাথর বানিয়ে দিতে পারবো। এগুলো হলো র্যাগনারকের ফ্রেন্ড। তো ভাই দেখলিয়া, There must be something here. Ramrock said so. Oh, there must be something here. Ramrock said so. Petrificus Totalis. তো ভাই বেশি মারপিট ফারপিট করতে হবে না, এখান দিয়ে আমি ভাই সবাইকে মারতে পারবো ভাই। 30টা গবলিনকে মারতে বলেছে আমাকে। There must be something here. Ramrock said so. তো আশেপাশে আর আছে 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 তো এরা তো দুজনেই এখানে গল্প করছে। Hello? Petrificus Totalis. তো আই থিঙ্ক সবাই খতম। Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do আচ্ছা, with র্যাগনারক ওদের অর্ডার names. করেছে। What name? তো আই থিঙ্ক Revelio. রিভিল করে দেখি এখানে কোথায় কিছু আছে কিনা। ও পাখালিয়া ভাই, Just you wait till I'm on solid ground! Pity. Not quite. Levioso! Is that the best you can do? Protego. আবে এর কাছে ডজ করে যেতে হবে। তেরি মার। I'm a goblin! তো ভাই এখানে ডিফেন্স, সিল, ডজ ভাই এত কিছু আছে এখানে। তো দেখা যাক কোথাও কোনো চেস্ট It's ফেস্ট more than আছে mere নাকি। coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. তো রিভিলিও করে দেখে নিয়েছি। How on earth could they have known about this place? আসি প্রফেসর ফিগ, চলো। Revelio. Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. Looks like we found the entrance. It's locked. বাহ প্রফেসর ফিগ। An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles.
Welcome to San Bakar's tower. तो लॉक्ड प्रोफेसर लेवल 3 लॉक আছে এখানে अब watch the tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. तो प्रोफेसर वे के We're going रिटर्न to मैप need to चेंबर যেতে understand বললো how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. ओके प्रोफेसर फिग रिटर्न मैप চেম্বারে চলে গেল ভাই A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. তো এনশিয়েন্ট ম্যাজিকের জন্য এন্ট্রি কোথা দিয়ে সেটাই দেখতে হবে তো এখানে যেখানে সেখানে পড়ে থাকা চা খাওয়া উচিত না ভাই ওকে একটা গ্লাস পেয়েছি ओके भाई एंशिएंट मैजिक की जगह हमें पेয়ে গেছি ओके रूम भी मिल गया ओके भाई खतरनाक কিছু না কিছু থাকবে এখানে তো আমি যদি এই জায়গাটা বা এই জিনিসটা কমপ্লিট করতে পারি তো আমি আরো কিছু শিখতে পারবো তো আরো দুজন আছে আই থিংক ওরাও আমাকে কিছু না কিছু চ্যালেঞ্জ দেবে চলো দেখ I've seen this before in Gringotts and ओके भाई Accio! ওকে দুই দিক দিয়ে যাওয়ার রাস্তা আই থিংক নিচে গিয়ে আমাকে ব্রিজটা কমপ্লিট করতে হবে Impressive. That ওকে must have done নিচে ব্রিজের something. রাস্তা Best have a look around. তো যে যে জিনিস পাই ভাই তুলে নেওয়া বেটার আছে গিয়ে বেচে দেবো বেচে পয়সা ইনকাম করবো ভাই ওই পয়সাতে পার্টি করবো ওকে ওকে আই থিঙ্ক ব্রিজ কি নিচে নামছে ওকে না ব্রিজের জায়গায় আছে জাস্ট আই থিঙ্ক এখানে ফাইট হতে পারে
More traces of ancient magic. Something must be different. তো এখানে ইনস্ট্যান্ট ম্যাজিকের কিছু না কিছু ছাপ আছে, তো কিছু ডিফারেন্স তো হয়েছে। আই থিঙ্ক এটা ভিতর দিয়ে যেতে হবে বা এটা ভিতর দিয়ে বেড়াতে হবে। ওকে লল। তো এটার ভিতর দিয়ে ভাই আসতেই হলো। ওকে ভাই, আই থিঙ্ক এখানে কিছু বড়সড় ফাইট কিছু হবে ভাই। These are never a welcome sight. ইয়েস, যেটা ভাবছিলাম এখানে একটা বড়সড় ফাইট হতে চলেছে। তো প্রথমে ওর উপর ভাই ইনস্ট্যান্ট ম্যাজিক করা যাক। প্রথমে আগে একে ধ্বংস করি, তারপরে এদের তো বাচ্চা কাচ্চা। তো ভাই এখানে ফুল আমার সব কিছু আছে, কিন্তু দেখা যায় আগে ওখানে। তো ফাইটের মাঝখান দিয়ে তো এরা তো দুজন নর্মাল ছিল। ও আর কিছু আছে? তো এরা তো দুজন মোটামুটি নর্মাল ছিল ভাই, মেরে দিতে পারলাম। Revelio. না, এখানে কিছু নেই। What have the keepers planned for me? ওকে ভাই, সিরিজ চলে যাস না শুধু, তাতেই হলো। ওকে, চেস্ট অফ ফুল হবে না কেন? কেন আমার কাছে স্টোরেজ ফুল কি আছে? আমার কাছে এরকম কিছুই নেই যে আমার কাছে স্টোরেজ ফুল হবে। ও লল, কি বিলা হ্যাট। তো এইগুলো ভাই সব বেঁচে আসলে ভালো হতো আই থিঙ্ক আমাকে। তো আই থিঙ্ক আমার কাছে অনেক কিছুই আছে। তো 20টা জিনিসের মধ্যে ছাড়ি, আচ্ছা। তো 20টা জিনিস আমি রাখতে পারবো এখানে। আপ ওপেন হয়ে যা। ওকে, এটা স্টাইলিশ টুপি। চলো সামনে যাওয়া যাক, দেখা যাক কি আছে। These look familiar. আর কি আমাকে নিচে যেতে হবে? ওকে, যা আছে আমাকে উড়ে উড়ে করতে হবে রিভিল ইউজ করে। ওকে,
ইনসেন্ট ম্যাজিক চাচ্ছে যে আমি ওপাশে যাই, কিন্তু ও ভাই এর ভিতর দিয়ে গেলে আমি ভাই এখানে কিছুই জানতে পারবো না, শুধু একটা চেস্ট, কাবিলা চেস্ট। তো আই থিঙ্ক সো Accio! More statues. ওকে, স্ট্যাচু অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে ভাই। कैसा लगा बहुत ही वाले Levioso! Confringo! तुम मुझे मार नहीं सकते ठाकुर। Levioso! Confringo! Not making this easy. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? তো এখানে যেগুলো সাজানো আছে সেগুলো থাক, আই থিংক দরকার নেই আমার। তো আবার আমাকে ইনস্ট্যান্ট ম্যাজিক কোথাও না কোথাও নিয়ে যাচ্ছে, তো আই থিঙ্ক আমাকে এখানে এসে ইনস্ট্যান্ট ম্যাজিক করতে হবে। Accio! ওকে, তো আই থিঙ্ক আমাকে মিডিল দিয়ে ব্রিজ হাঁটাতে হবে। Seems I ought to explore this archway from both sides. Accio! भाई बहुत दिमाग लगाना पड़ता है भाई। What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. ওকে, এটা এখান থেকে নিয়ে আসা যাবে না ভাই। Accio!
I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. ওকে আমাকে এখান থেকে চেঞ্জ করতে হবে তো ও ভাই এ তো Accio! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. তো ওই বক্সটা নেওয়ার জন্য ভাই আমাকে অন্য কিছু আরো কেরামতি করতে হবে কিন্তু আমি চাই না ওই একটা ছোট বক্সের জন্য এত মাথা হ্যাপা করা I'll never get used to these floors. ওকে ভাই এটা ওই সেমই জায়গা ওকে ওটাকে কোনো কাজের না ভাই পুরো আমার গল্প করে দিল ওকে একটু खा लूंगा भाई पूरी की पूरी Levioso! Confringo! Levioso! Confringo! Protego! चल रॉकी चल अबे जल्दी दौड़ाना तो की হয় মায়ের কাছে দৌড়াতে Levioso! Confringo! Confringo! तेरी माँ की आग भोसड़ी वाले Confringo! Levioso! Confringo! Incendio! मेरी माँ की आग Confringo! हट Confringo! Protego! तेरी आग चूदिर भाई Confringo!
হ্যাট! তো কতগুলো ভাই হেলথ ম্যাজিক খেয়ে নিল আমার। তো এখানে আজ সবকিছু রিভিল হয়ে গেছে ভাই। Accio! Accio! ओके भाई, क्या खतरनाक चीज है। Now to see what's changed on each side of this archway. अबे यार मर गया मैं। Accio! হেলথ ওকে ভাই, দুটো হেলথ পেয়ে গেছি। তো আই থিঙ্ক আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে মিশন। ও 5 হেলথ 9 হেলথ, ভালো। ইয়েস, আমার হেলথই দরকার ছিল। तो गायब मत हो जाना। तो आई थिंक এখানে ব্যাটেল হবে। आ जाओ, मालूम था भाई। Don't like the look of this. अबे यार भूलभाल जिनिस নিয়ে গেছে। ओ गिर गया भाई। তো এটা তো হতে পারে না, আমাকে প্রথম থেকে করতে হবে। প্রথম থেকে করতে গেলে আমার পুরো ফেটে আলো সিদ্ধ হয়ে যাবে। না, খুব ভালো। তো আমার ম্যাজিকের আর কি কি আছে ভাই? এটা এটা নিয়ে আসতে বাবা। ওকে, आ जाओ। Expelliarmus! Don't like the look of this. अबे यार, भोसरी वाले चुतिया अप्पा।
Levioso! Don't like the look of this. एक मिनट Expelliarmus! अबे यार वो रुको क्या ना Confringo! Incendio! Expelliarmus! Protego! Expelliarmus! Confringo! मेरी माँ की आँख सबको मारेगा ये। और नहीं नहीं भाई तेरे को नहीं मार सकता भाई कौन है तू? मैं जितने भी इंसान मेरी यूज कर लूँ भाई ये नहीं मरेगा। Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! ओके Levioso! भाई एक कौन सी बड़ी खतरनाक बैटरी है भाई। Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! वाह क्या खतरनाक बैटरी। Levioso! Confringo! अबे कौन है भाई? Protego! Stupefy! Confringo! Levioso! ओ भाई दोनों एक Expelliarmus! साथ। Confringo! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Levioso! अबे यार Protego! Levioso! हट खत्म हो जा भाई। Expelliarmus! ओ भाई साहब उफ छुतिए इतना मुश्किल टाप भाई मैजिक relief. बहुत हार्ड करना पड़ेगा। अब भूल বসতে আমি হেলথ তো বেশি খেয়ে নিয়েছি। ওকে ভাই যেরম তেরম ভাবে তো আমি কমপ্লিট করতে পেরেছি। Another pensive.
ওকে, লেভেল আপ কোড। আর কি আছে? আই থিঙ্ক কিছু আছে না, কিছু আমি ইনসেন্ট ম্যাজিকের স্মৃতি দেখতে পারবো। ওকে ভাই, ফার্স্ট টাইম ইজার ওরাকে ম্যাজিক শেখাচ্ছে। Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. ওকে, ইজারোরা বললো যে ভাই ও ম্যাজিক দিয়ে, ইনসেন্ট ম্যাজিক দিয়ে ফাদারের ব্যথাটাকে, মানে বাপের যে কষ্ট সেটাকে ভুলিয়ে দিতে চায়, কিন্তু প্রফেসর ঠিক বলেছে। Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. তো ইজারোরা প্রফেসর হয়ে গেছে। Another memory. তো গুড Now মেমোরি to ভাই। find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. তো রিটার্ন ম্যাপ চেম্বারে যাই, গিয়ে বলি এই হয়েছে প্রফেসর ফিগোকে। प्रोफेसर फिगो, कैसी मुश्किल है भाई। What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed.
So, you found the port key to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Okay. Before you go... Wait. তো এটা লক আছে, এখনো খুলবে না। টুপি, একটা টুপি পেয়েছি আমি। তো আমি টুপিটাই চেঞ্জ করতাম, কেন বিচ্ছিরি লাগছে। Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. তো ভাই সকাল হয়ে গেছে। তো চলো, পরে আবার মিশন পাবো আমি ওরকমই টাফ মিশন। তার আগে আমার কিছু লেভেল আপ করে আসতে হবে। তো 8টা পেজ কালেক্ট করতে হবে। তো এইগুলো মিশন, এইগুলো পরপর করতে হবে ভাই। কমপ্লিট পেজ কালেক্ট। তো গাইস, আজকের মতন গেম প্লে এখানেই শেষ করছি। গুড বাই, সি ইউ, সায়োনারা। আর যাদের যাদের গেম প্লে ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক, একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। গুড বাই গাইস, বাই।